Welcome all friends to the Dhamma. This session we will practice to see how the mind is. Okay? Добро пожаловать всем друзьям в Дхарме. И в этой сессии мы будем тренироваться увидеть чем является ум. Okay. When you go to the airport, Когда вы идете в аэропорт, can you see if you are in the traffic jam, your mind very worry about missing the flight. и, допустим, вы попадаете в пробку, и вы можете заметить, как ваш ум очень беспокоится о том, чтобы вы не опоздали. Can you see many thoughts? Вы можете видеть много мыслей. That is your mind. Это Okay? ваш ум. But when you arrive at the airport, Но когда вы прибываете в check аэропорт, in already, no worry. то вы уже не беспокоитесь, вы там. You have not any worry, no worry anymore. Больше никаких беспокойств. No у вас thought, нет. no worry about missing the flight. Can you see? Нет у вас мысли о том, что вы is пропустите the mind. самолет. Это ум. Thought is mine. Мысли это ум. Also no thought is mine. Но Okay? также отсутствие мысли это тоже ум. And also emptiness is mine. И Okay? пустота это тоже ум. So now you know when you listen to monk, what different when you listen to politician? И вы What different знаете, your mind? в чем разница между тем, когда вы слушаете монаха и политика? Разница у вас в уме. You listen to monk, your mind calm because monk talk about calmness. Вы Okay? слушаете монаха, и вы успокаиваетесь, потому что монах говорит о спокойствии, Can you see спокойствии. you got calmness? Вы видите, как вы становитесь спокойнее? But when you listen to Putin, oh, a lot of thinking Но когда вы слушаете about this Путина, country. Okay? очень много у вас мыслей об этой стране. Thinking is mine, calmness is mine. Okay? Думание это ум, и спокойствие это тоже ум. And usually you lost, do not have calmness. You got traveling outside. When you worry about something, for example, missing the flight, you are here, your mind attention to the airport already. Go to the airport already. Okay? Но обычно у вас очень много мыслей, и вы вроде бы здесь, но на самом деле у вас мысли там где-то там витают. So we can know about the mind by seeing how it attention, how it got attention. Attention outside, attention in or out. In the traffic jam, attention outside. When you go to the airport, check in already. It's not attention outside, it stay inside. Okay? Мы можем понять, что такое ум, вот наблюдая за этим вниманием, где оно у нас снаружи или внутри. Вы Now can you или see с нами? your mind always got thought. Okay? Сейчас Can мы you see? видим, что у нас в уме много мыслей. Thought is your mind. Мысли это ваш Less ум. less thought is your mind. Меньше мыслей тоже это ваш ум. So if your mind become thought, you must see your mind as thought. Okay? Если в уме есть мысли, то вы должны сказать, что ум это мысли. Then your mind become less thought when you see thought. Okay? Но когда вы видите эти мысли, Then это меньше становится. your mind become calmness when you see less thought. И Okay? ум ваш становится более спокойным, когда у вас меньше мыслей. And where is your mind? А где ваш ум? Your mind always attention outside. Он там, где внимание ваше, допустим, снаружи. Your mind may be very little watch yourself. В этот момент ваш ум Most- может быть чуть-чуть на себя Most смотрит. of the day never watch yourself. Но Okay. в основном никогда на себя не смотрят. But your mind will come and watch yourself. We call attention inside. И Okay. когда он смотрит сам на себя, мы говорим, что у нас внимание внутри. When you got awareness, for example, I count one, your mind focus the camera. Okay? Когда теперь поговорим об Can you see осознанности, your когда я mind? говорю один, вы концентрируетесь на Your mind come фотоаппарате. here. Где ваш ум? Он пришел сюда. But when I count two, Когда я говорю два, your вы smile, улыбаетесь. your awareness of Ваше smile, bring осознавание your mind улыбки
come to watch yourself. Оно привносит ваш ум к вам обратно. So that's why only with awareness or, Только с вот этой вот осознанностью, for example, например, normally обычно, you concentrate on the breathing. вы концентрируетесь на дыхании. You will watch this way, okay? Вы смотрите прямо перед But собой. when you feel your breathing, И когда вы чувствуете ваше дыхание, feel your breathing, your mind turn inwards, watch this way, okay? ваш ум поворачивается внутрь, на вас. Normally you watch this way. Обычно Okay? вы смотрите перед When собой. you put concentration on the breathing, it looks Когда like вы you концентрируетесь put на still дыхании, to watch the breathing. But when you relax and feel your breathing, your mind watch this way, okay? и когда вы расслабляетесь, тогда ваше внимание не наружу смотрит, а оно возвращается к вам при дыхании. Now, I take camera, Теперь take я беру picture, камеру, you watch this way, okay? вы смотрите на нее. When I count two, you smile, you watch your face, Вы okay? улыбаетесь, вы смотрите на свое лицо. That's right. Your, Yeah, right. can you see your eye look at the camera? Вы же можете But видеть when you ваше- smile, even you look at the camera, your mind watch your face, okay? Но даже несмотря на то, что ваши глаза смотрят на камеру, ваше внимание, ваш ум смотрит на ваше лицо. So, just keep feeling, smile, Продолжайте чувствовать relax, улыбку и loving расслабление, kindness. любовь и доброту. All the Buddha teaching is about feeling good, good heart, feeling loving kindness, feeling of merit, feeling sacrifice to help people. All the Buddha teaching is about to develop your feeling good. Okay? И все учения Будды, они о том, чтобы почувствовать себя хорошо, о том, чтобы почувствовать любовь, доброту, сострадание, помогать другим людям. But what you learn about, for example, Что вы узнали, например? the Что мы узнаем? loving kindness and the great compassion you learn by thinking. Okay? Любовь и сострадание, великая любовь и доброта, великое сострадание обычно мы мыслями узнаем. But now, learn by feeling now. А теперь I tell you, loving узнайте это kindness чувствами, develop in your heart раскройте их в with сердце. feeling loving kindness. В сердце чувствуйте любовь и доброту. When you feel loving kindness, you got your mind watch yourself. Okay? Когда вы чувствуете любовь That's и right. доброту, то ваш ум поворачивается внутрь. But if you lose your feeling, Но если вы lose, теряете lost, эти your mind ощущения, gone away, attention out, want to ум go ваш shopping, выходит want to назад. go to see cinema, Наружу. want to meet friends, want to go to party, you might go out, okay? Ваш ум выходит наружу, хочет пойти на шопинг, в кино посмотреть, еще куда-то. Он уходит наружу, теряется. But when you exercise, play sport, fitness, your mind watch yourself. Но Okay? зато, когда вы занимаетесь спортом или фитнесом, That's right. ваш ум возвращается к вам. Это правда? So Я now you make a lot of mistakes. You focus the breathing, but not feel the breathing. Okay? И сейчас вы делаете много ошибок, вы фокусируетесь на дыхании, но вы не чувствуете дыхание. You focus the sensation, Вы фокусируетесь But- на ощущениях, концентрируетесь, poor awareness of the sensation. но Okay? у вас очень слабое осознавание ощущений. Okay? For example, Например, today I teach you, feel your breathing. сегодня я вас научу чувствовать ваше Feel your дыхание. breathing. Чувствуйте его, чувствуйте. Something coming up and watch and see. Что-то Okay? к вам, что-то приходит right. и наблюдает, и видит. That's right. Я прав? But before you close your eye and watch and concentrate on the breathing.
Но если вы закроете глаза и You просто use your будете brain to концентрироваться на дыхании, think and focus the breathing. вы будете использовать Okay? Or imagine the breathing. ум для Okay? того, чтобы вот, представлять себе это дыхание, представлять, где там надо концентрироваться, что. But when I tell you on the Buddha teaching, it's about your heart. Но учение Будды Loving это о kindness, вашем сердце, mercy, patience, о okay? любви, доброте, Sacrifice терпении, yourself, it's all your heart. открытие себя. Now, just learn by your heart. Теперь учите сердцем. When I tell Знаете you сердцем. loving kindness Когда я говорю любовь и доброта, in your heart, в вашем can you feel сердце, loving kindness in your вы heart? можете это почувствовать сердцем? Can you feel? Можете сердцем почувствовать? And what you got? И как вы себя чувствуете? You got mindfulness, seeing yourself. When you В этот put момент- heart, loving kindness, you stay with yourself. Your soul, your spirit and soul come back. Your spirit and soul traveling душа out, traveling и дух out. возвращаются When к you вам. have loving kindness in your heart, smiling heart, Когда у вас relax and улыбающееся mind, сердце, your spirit and любящая soul доброта. come back. Okay? Come Душа back и дух and возвращаются. see this person. И видят This эту person персону, sitting, которая сидит, walking, drinking this идет, way, walking this way, Туда sitting идет, this сюда, way. так That's сидит. right. You never see yourself. Вы никогда себя не видите. Uh, for example, the four Например. posture, walking, you only Четыре walk действия. very fast, but you never see yourself how you walk, good or Вы not good, гуляете, но rush никогда or не not. смотрите Okay? на себя. Как вы хорошо это делаете, плохо, торопитесь, не торопитесь. But when you walk, you feel yourself. When you walk, you feel yourself. Feel yourself walking on earth. Feel yourself walking on earth. Now you sit. Can you feel yourself sitting on earth? Now you are on earth. You never feel yourself on earth. You go on, fly away with dream. You never feel yourself on earth. И вот сейчас вы сидите и почувствуете, что вы сидите на земле, а то обычно вы никогда не чувствуете себя на земле. Can you feel yourself on earth Вы now? можете You себя sitting on earth. почувствовать на земле, что вот вы сидите This на is земле. awareness. Это и есть Awareness, осознавание. and you got seeing with awareness, seeing yourself. Вы с осознаванием Okay. смотрите на себя. Okay, so now just feel. Can you feel your body? И сейчас вы можете почувствовать свое Okay. тело. Can you feel your feeling? Вы можете почувствовать свои Good or чувства. not good? Хорошо вы себя чувствуете или не очень? Can you feel your mind? Вы можете Calmness почувствовать or not свой ум. calmness? Он спокоен или нет? Can you feel your heart inside? Вы Good можете or bad? почувствовать сердце внутри вас, как хорошо себя или плохо чувствует? Now you got difficulty to feel yourself good or bad inside. Okay? Ну, немножко трудно сейчас понять, как мы себя чувствуем внутри, хорошо или плохо. When you learn about things outside, Потому что, когда мы узнаем вещи снаружи, you use your eye to мы look используем глаза. Look for money, look for house, look for friend, look for meeting, look for a place to go. Okay? Мы используем наши глаза, чтобы найти деньги, место какое-то, работу, куда пойти. But your eye cannot look your feeling. Your Но eye глаза cannot look your heart. не могут посмотреть на Your eye ваши чувства, cannot на look ваше into сердце. your heart. Cannot. Okay? Не могут глаза туда посмотреть. But how you can see in your heart? Но How? как вы можете увидеть то, что у вас в Feeling сердце? your heart. How Чувствуя are ваше you? сердце. Then you can see by your feeling. Okay? Как вы себя Okay? чувствуете, вы можете это почувствовать Feeling your сердцем. sensation. Ощутить ваши Can you ощущения. see sensation? Вы можете ощущения ваши Okay. ощущать? Normally you just concentrate the sensation. Обычно вы концентрируетесь на But ощущениях. today you just watch, but Все, вы more просто and more наблюдаете. feeling your sensation. Больше и больше просто наблюдайте ваши ощущения. Чувствуйте их. Feeling and watch. Чувствуйте и наблюдайте. Now, every morning you clean your face. Каждое утро вы умываетесь. Can you feel when you clean your face, wash your face? Can you feel
Feel. Когда Now вы try now. улыбаетесь, вы Feel. чувствуете свое Feel. лицо, вы трогаете его, попробуйте сейчас. Feeling Вот потрогайте его. and watch. Feeling and watch. Чувствуйте и наблюдайте. Feeling is your soul wake up. Чувствуйте, и ваша Watch душа is your пробуждается. spirit wake up. Вы Okay? наблюдаете, и ваш дух Wake up your пробуждается. spirit and soul. Пробудите How? вашу душу и дух. Clean your face every Как? morning. Feeling Умываясь каждое утро. and watch. Feeling and watch. Try now for 1 minute. Everybody. 1 минуту. Feeling будем and сейчас. watch. Feeling and watch. Одну Feeling минуту and watch. будем Feeling сейчас and watch. делать. Feeling and watch. Feeling and watch. Feeling and watch. Feeling and watch. Чувствуем и Feeling and watch. наблюдаем. You got seeing, you got What's this? watching, you got your spirit and soul watching. You are doing what you are doing with this body, with this faith. What you are doing with this faith, your spirit and soul seeing. Okay. Вы видите, вы чувствуете и наблюдаете душой и духом то, что вы делаете. But now, don't have to hit your face. Не Just обязательно бить just ваше smile. лицо, просто улыбнитесь. smile. Smile now. Улыбнитесь. Spirit and soul can see your smiling face. Can see? А душа Yeah. и дух могут видеть ваше улыбающееся If лицо. cannot see, then selfie now. Selfie. Can you see yourself? Как Selfie. селфи вы можете? With your cell phone now. Вашим Selfie. телефоном, как будто бы вы селфи делаете. Your spirit and soul see yourself. Это Okay? вот так же This ваша is душа и дух your вас spirit видят. and soul wake up because you wash yourself by spirit and soul. And when you selfie, that is the meditation. We don't know, but that is the meditation. Okay? Мы не знаем, но на самом деле это и есть медитация. 2 minutes. 2 минуты. Selfie meditation now. Селфи медитация. 2 Сейчас minutes. будет. Open your eye. Откройте ваши глаза, пожалуйста. Can you selfie yourself? Вы можете селфи делать? себя? Very fast going into the calmness. when Очень you быстро selfie вы yourself, успокоитесь. You stop Вы- thinking immediately. Как только вы будете делать селфи, такое, вы очень быстро Now I'm придете selfie к myself спокойствию. now. Я вот сейчас I look делаю, at you, смотрю but на I вас, selfie myself. но делаю селфи себя. I got seeing, Я, seeing у меня есть видение. inverse, and bring my consciousness calm. И мое сознание возвращается ко calm. мне. My consciousness more selfie. Больше селфи. My consciousness become one with the body. И тогда мое сознание становится And единым now с телом. selfie yourself, close your eye. Don't do anything. Теперь Selfie закройте yourself. глаза, Selfie yourself. и вот делайте селфи себя. Selfie yourself with smiling. Делайте селфи с улыбкой, улыбайтесь. Smiling to yourself. Улыбайтесь себе. When you selfie yourself, you got smiling to yourself. Когда вы делаете селфи, вы улыбаетесь сами себе. Selfie to your face and the whole body. Can you? Can you selfie the whole body? Selfie? Вы можете делать селфи всего тела. This is what we need to do meditation by seeing inwards, turning inwards. This selfie will help you understand how turning inwards. И вот это вот селфи, оно вам поможет медитации вернуть вас к себе. Can you selfie your feeling? Вы можете делать селфи теперь ваших ощущений. Now you got seeing your feeling. Теперь Selfie вы your видите- feeling. Делаете селфи ваших ощущений. Вы видите ваши ощущения. Can you selfie your feeling and thought? Вы можете сделать селфи You ваших can ощущений и see мыслей. sometimes you got feeling, sometimes you got thought, sometimes you got thought, sometimes you feeling. Selfie your feeling and thought.
Selfie, you got seeing. Selfie, your mind, you got seeing your mind. Selfie, your heart, you got seeing your heart. Вы делаете селфи вашего ума и видите ваш ум, селфи вашего сердца и видите ваше сердце. And selfie deep into your heart. Селфи глубоко в вашем сердце. How to go deep into your heart? Как пойти глубже в ваше сердце? Smiling Улыбкой and faith in the Buddha. и верой в Будду. You got selfie into your heart now. When you have faith in the Buddha, you selfie and you see how your heart is. И сейчас вы делаете селфи вашего сердца с верой в Будду и видите, каково ваше сердце. And help your meditation by smiling together. Selfie to your heart. Smile together to your heart. Вместе улыбайтесь делайте селфи, улыбайтесь вашему сердцу. Smile to your heart together when you selfie your heart. Когда вы делаете селфи вашего сердца, вы улыбаетесь вашему сердцу. Then all dirtiness in your heart gone, go away. Тогда все загрязнения в вашем сердце And selfie into your heart deeper. делайте глубже вашего. And now selfie to yourself again from the body. И снова сделайте селфи всего вашего тела. Can you see this body sitting? Вы можете увидеть, как тело сидит. And selfie to your breathing. И селфи вашего дыхания. Selfie. You got concentration inward. Normally you put concentration outwards. Okay? И теперь обычно вы концентрируетесь снаружи, а теперь вы концентрируетесь внутри. But when you selfie, you are breathing. You got seeing inwards. И вы делаете селфи. And you got seeing inwards. Then you can see the breathing go deeper to the pulse because you see by selfie. Okay? Вы можете с помощью этого селфи увидеть, как ваше дыхание идет глубже в паузу. Can you see by selfie your breathing going inside deeper to the pulse of pulse? Can you selfie? Можете вы видеть с помощью этого селфи, как глубже и глубже ваше дыхание идет вот в эту паузу? Then you seeing inward, attention inward. Then you can see deeper, breathing deeper and deeper because your attention inward by selfie. И ваше внимание, оно повернулось внутрь и идет глубже и глубже. Ваше селфи все глубже и глубже внутри. And selfie deep into the pulse of pulse. Оно глубоко в этой паузе. By relax and smile or awareness together. И мы расслабляемся и улыбаемся и осознаем все вместе. With relax and smile and awareness, your heart open. Then you can selfie deep into your heart. И вот расслаблением, улыбкой, осознаванием сердце ваше открывается, вы можете еще глубже уйти в осознавание в сердце. And feeling your breathing, soothing your breathing, absorb your breathing, and selfie together. И дышите, втягивайте, как бы собирайте в себя внутрь дыханием и делайте селфи. Your mind go inside, become one with your heart. Ваш ум идет внутрь и становится единым с вашим сердцем. Feeling at the pulse, you can feel your heart more relaxed, more open, and selfie together. Чувствуете паузу вот эту, и в эту паузу ваше сердце еще больше расслабляется, и вы одновременно делаете селфи с этим. And your heart more, you selfie deep with the breathing into the pulse of pulse. Your heart wake up with the light inside. И когда вы идете глубже в эту паузу, то ваше сердце, оно пробуждается светом наружу.
внутри, светом внутри. And selfie into your heart Селфи в вашем or the сердце. knower. There is the knowing in your heart who knows the breathing. И в вашем сердце есть вот этот знающий, который осознает дыхание. How you know which one is the knowing, which one is the breathing? Как мы узнаем, кто узнает, кто дышит? When you selfie deep into your heart, you can see what different the knower and all other feeling. Когда вы делаете селфи вашего сердца, то вы можете понять разницу между вот этим вот знающим и остальным. The knower not move, all other feeling move. Can you selfie and see there are two things inside? Not move is the knower. Мгм. All move is the feeling and the breathing and feeling or all mental quality. Okay? И вот как мы узнаем, кто этот Understand знающий? now? Знающий, он не двигается, Now он open your неподвижен. eye. А вот то, что двигается, все эти чувства, это вот не знающий. Это ментальные факторы. Open your eye. В этом разница. Откройте глаза. Can you selfie deep inside? Вы можете делать селфи вот внутри Inside себя, there is- глубоко. There is something that is a flow of feeling, desire, attachment is still move, but break through the flow. There is clear knowing, not move. Knowing is knowing. Knowing is knowing. Don't have to move. Knowing don't have to move. But what you know always move. Okay? Знающий не движется, знающий всегда неподвижен. А вот то, что он познает, оно все время О. движется. И внутри вот, мы можем распознать вот этого знающего. Open your eye. Откройте глаза. When you open your eye, Когда вы их you got открываете, some emotion. у вас какие-то эмоции. But in the emotion there is knowing. Okay. Но в этих эмоциях также есть Can you знающий. selfie into the nature of mind, the knowing, the clear knowing? Selfie, Вы selfie. можете сделать селфи вот этого знания внутри, ясного знания. Can you selfie? Вы можете делать селфи? In your heart there are two things. В вашем сердце есть две вещи. Object of knowing and the knowing. Объекты познания и вот этот познающий. Knowing not move. Познающий неподвижен. All other thing moving is the object of knowing. Все, что движется, это объекты познания. When you can see the knower, oh, this is knower already there. Knower is the knowledge, knowledge not move. Okay? И вы можете увидеть этого знающего, он здесь. И кто этот знающий? Это тот, кто не движется. Can you see your understanding? Теперь вы видите это Your понимание во всех? understanding not move. Ваше понимание неподвижно. But what you understand moving. Но то, что вы понимаете, Okay? оно движется. What you understand how your breathing is. Your breathing is always move, but your understanding not move. Okay? Что вы понимаете? Вы понимаете, как ваше дыхание движется. И вот то, что вы понимаете, это движение, а тот, кто понимает, он неподвижен. Your understanding not move. Your awareness not move. Ваше осознание не движется. Ваше Or your knowing not move. понимание не движется. You always move, relax. Always got movement. Your body got movement always. Your feeling got movement always. But you know you got this kind of feeling. You are knowing this kind of feeling. Knowing not move. Okay? Ваше тело всегда движется, ваше чувство всегда Okay. движется. Но вот знание этого, оно всегда неподвижно. Can you see your knowing? Теперь вы видите, Your этого knowing here or знающего? not? Он здесь или нет? Your knowing always gone. Not here and now. Обычно он все время где-то там, не здесь, Because а сейчас. you always stay with the emotion, feeling emotion, or whatever feeling that always move until you stirring. You cannot
see inside there is knowing. Okay? И обычно он где-то снаружи, потому что все время вы обуреваемые чувствами, желаниями, и оно все время движется где-то, и вы не знаете, где этот ваш знающий. You got awareness. Сейчас у вас You got есть knowing. Осознавание, у вас есть сейчас знание? Awareness, how you sit. Осознавание, Knowing how you sit. You got. как вы сидите, например. У вас есть же? Вот сейчас. But can you see awareness not lost? Knowing not lost. Вы понимаете, что вы его сейчас не теряете? Вот это Now you see знающее. knowing not lost. Вы можете увидеть, что вы не But теряете его. usually you cannot see your knowing lost. Но обычно он у вас потерян где-то там. Can you see what you doing? You got knowing, but your knowing may be lost, traveling outside, and you don't know how you sit, how you eat, how you speak. You don't know. Can you know you are knowing my talk moving, but your knowing is not moving. Например, обычно вроде бы мы и знаем, что мы делаем, но на самом деле не знаем. Мы не знаем, как мы сидим, как мы едим, как мы движемся. На самом деле не знаем. Вот сейчас You я got blind. говорю, You always got blind because your mind lost in thought until your mind cannot see the knower inside. Okay? вы слепы сейчас, потому что слепота это из-за вот этого множественных мыслей, они не дают вам увидеть вот этого знающего внутри. Do you know what you are doing? Вы Do you знаете, know что how вы you're делаете? doing? Вы знаете, как вы это делаете? If you know, then you can see you got knowing how you're doing. You got knowing. Can you see you're knowing? Если вы знаете, то вы знаете, как это делать. Now I see my knowing. Я, например, вижу сейчас своего знающего. More I see my knowing. More and more I see Я больше и больше I его see my вижу. knowing. My knowing Мое знание, become мое one with знающее. all the nature, knowing thing around. Okay? Оно знает все вещи вокруг. When I know myself, I know thing around. Когда Okay? я знаю себя, я знаю When I вещи got вокруг. knowing, I see my knowing become more knowing things around or more knowing all the nature. Okay? И когда я себя знаю, то я знаю все вещи вокруг. Then my knowing connected with all being or all the nature around. Okay? И мой знающий Because I can see соединен my со knowing, всеми okay? знающими вокруг. This we call insight. Inside. Это мы Inside. называем insight, But this very difficult for those beginners. но Okay? это сложно для начинающих понять. Okay. I will come to the beginning for the beginner. This is insight, knowing in the inside meditation or vipassana. Knowing. You got knowing or not what you are doing. Okay? Okay? И вот для начала мы должны понять, есть у нас это знание, что мы делаем или нет. Для Now. начинающих важно это понять. I will come to more easier, much easier than this one. Okay? И сейчас мы будем Anyhow. пойдем немножко легче. How many people here can see you knowing? Raise your hand. Поднимите руки, кто может вот этого знающего у себя обнаружить, кто обнаружил его сейчас. Okay. О, Half. Очень хорошо. Half. 50% of this room. 50%. Oh, I'm good teacher. Я хорошо учитель говорю. Okay. If you can see knowing, just knowing and see your knowing. Если You вы got knowing what you можете, talk если вы можете вот and видеть can этого you видящего, see knowing. Knowing is different from feeling. Okay? Вы можете- Knowing what you talk is something different from what you got feeling, what you got emotion. Emotion is emotion that move, frustrated. Okay? Changing. Knowing is knowing, not move, not changing. Knowing is the truth. Okay? Knowing is the realization. Okay? вот это знающее, это и есть, это правда, это Oh, реализация. when you see you knowing, become enlightened. The Если- first enlightened, not the highest enlightened.
Only the first one. Но Okay? если вы обнаружите вот этого знающего, то Oh, это very можно happy сказать, knowing, you know? первая ступенька вот этого пробуждения. Не конечная цель, но уже If такой you can see you ступень. knowing, then you just when you speak, can you see you know you see you knowing of speaking? You see you knowing Когда of вы speaking? Can you see? говорите, вы можете видеть вот этого знающего, Okay? который знающего You speak. того, кто знает, что говорит. First, you don't know you speak. You frustrated. Okay? Okay? Обычно вы не знаете, что вы говорите, вы просто вот фрустрированно говорите что-то там. Okay. So that's why I tell you to empty the mind first. Поэтому первое, я вам Empty the говорю, mind because освободите ваш ум. you have doubt. У вас сомнения есть в Where уме. is knowing? Где же Who этот is the knower? знающий? Кто он такой? You cannot make a judgment by thought. Okay? Не надо вот чат с Cannot. вашими мыслями проводить. Now, empty your mind Освободите ваш ум. in 3 seconds by За 3 секунды awareness of sky, awareness of осознанием неба. the feeling of sky, not Просто imagine, не only feeling. не представляйте небо, просто почувствуйте небо. Awareness of the feeling of ocean, of the seaside, of the beautiful garden, not imagine about the garden or the flower. Okay? Пожалуйста, Okay? все, что я говорю, не надо это все Only представлять. Вы должны you просто remember. почувствовать. You remember how you got feeling when you sit in the garden? You remember? Например, вы You вспомните, как remember? вы когда-то сидели в саду. Yeah, you remember. Just Помните? awareness of the feeling of good when you sitting in the garden. И вот это вот осознавание этого хорошего такого чувства, когда вы сидели в саду, вот, And вот это вот. can you remember when you sit on the beach? On the beach. Или вы вспомните, как вы сидели на пляже, например. Can you remember when you sit on beach? Сидели How на feeling you пляже got? когда-нибудь? Can Как вы себя Can you чувствовали? remember? Помните? Just awareness of the feeling Просто when you осознавание when you sit on the beach. чувства вот этого, как вы сидели на пляже. Can you remember when you sit on the beach and you see the sky, see the ocean? И Can как you вы remember the feeling? смотрели на океан или на небо, например. Просто можете ли Just вы вспомнить это feeling чувство? enough. Don't imagine. Just feeling when you sit on the beach and see the sky, see the ocean. Can you remember this feeling? То есть можете ли вы Okay. просто на секунду вспомнить вот это чувство? Bring this feeling, come to your mind now. Просто перенесите вот это ощущение снова в свой ум. Emptiness of thought. Тогда у вас пустота в мыслях наступит. And you stay in the emptiness of thought. That is the feeling of relax and very peace when you sit on the beach. When you see the sky. Bring this feeling come to you, okay? Вот эта пустота в мыслях, это радостное ощущение. Просто перенесите это обратно сейчас сюда. Lord Buddha said, monk, now you sit in the forest. Будда говорил, вот монахи, вы сейчас в лесу сидите. You just have feeling, whole feeling of the forest. Can У you? вас есть, вы можете почувствовать вот все ощущение этого леса. And not feeling about your family because you are a monk and you are sitting in the forest. И не Okay? надо помнить о Okay. своей семье, например, потому что вы сейчас монах и сидите в лесу. So, meditation, we just recall whatever feeling good, recall. Okay? Can you recall good feeling? Вы можете вот восстановить эти хорошие ощущения. When you recall good feeling on the beach, Хорошие чувства вот на этом meditation пляже. come already in 3 seconds. Тогда Okay? медитация в 3 секунды к вам придет. Can you recall feeling when you Просто- sit in the garden? Восстановите, вспомните эти чувства, которые были у вас, когда вы в саду сидели, например. Now you got emptiness. When you got emptiness, you see the truth. This body is like one person, not you. The other
there is this person, not you, this person only like a factory. This person like a factory have cool and hot, fire, pumping, movement, power, fire, burning. This is like a factory. This person like a factory, not you. Okay? И когда вы почувствуете эту пустоту, то вы также можете ощутить, что вот эта вот персона, которая сидит, она как фабрика, в которой постоянно что-то происходит. Что холод, либо тепло, какие-то движения постоянные, огонь, пожар где-то, еще что-то. То есть постоянно есть какие-то движения. When you feel, recall your feeling. Recall your feeling when you sit on the beach, see the sky, see the ocean. Видели небо, Okay? океан. That is calmness meditation Это медитация на or спокойствие emptiness meditation. или на пустоту. And in the calmness or emptiness, then see this body, not you, is this person like something changing, pumping, movement, breathing, fire, burning, getting older, like a factory, okay? And survive with breathing, okay? И наблюдайте вот эту See. вот персону, прямо чувствуете, See. что это просто как фабрика, в которой все время Seeing что-то in emptiness. происходит. Какие-то движения, какие-то, возможно, взрывы, еще что-то там, тепло, холод, жара и так далее. То есть оно постоянно двигается внутри. Seeing in emptiness, that is your spirit and soul. Okay? Spirit and soul wake up. This person, not me. This person I cannot bring to next life. This person must die. Okay? И вот в этот момент дух и душа пробуждаются, что эта вот персона, это не я, она умрет. А я, как бы, дух и душа переродится. Can you see spirit and soul? Or can you realize knowing this person? Can you realize seeing this person? Can you realize knowing and seeing this person? Вы можете вот увидеть эту персону сейчас? That is your spirit and soul. Realize this person by knowing and seeing this person. Если можете, то это вот Okay. ваша душа и дух видят вот эту персону. And your spirit and soul realize and see the truth. This body must getting older and die. Then I not attach this body. I stay with knowing, seeing, knowing. I stay with this spirit and soul more and more until the last minute. This body die. The spirit and soul go to rebirth. Okay? Вот эти вот дух и душа, они переродятся, и они смотрят на то, что вот это вот тело, оно стареет, оно меняется, и понимают, что они как бы не есть это тело. And if you can knowing, seeing, always more and more, okay? Когда вот мы видим и знаем больше и больше, You can get enlightenment before you die, okay? тогда вы можете обрести просветление до You того, can как get вы enlightenment. But now, how much you knowing, seeing, how much Но in daily сейчас life knowing, как seeing много you у вас got? вот How этого much знания и knowing, видения. seeing, how much you got? Как много видения и знания. Zero. Очень мало. Zero. You not knowing, seeing, you don't know. Zero даже. Zero. You don't have. Okay? So that's why knowing, seeing, or sensing. Can you sense yourself? Can you sense your eating? Can you sense your eating? Can you sense your movement? Can you sense your posture? Можете ли вы вот осознавать то, как вы едите, ну, чувствовать вашу позу и так далее постоянно? Sensing is seeing by consciousness. Это видение осознаванием. Or
selfie. Или кратко селфи. Can you можно selfie называть. yourself the whole day? Вы можете селфи Can целый you? день делать? Selfie the whole day. Можете ли вы селфи целый Selfie. день делать? Selfie how you walk. Как вы selfie, how you ходите, drink. как Can вы you? пьете? Okay? Can you selfie yourself the whole day? Then your spirit and soul wake up. Если можете, тогда дух и душа пробуждаются. Because your spirit and soul like selfie. Потому что душа и дух, они как селфи. Okay, you all Любят your selfie. spirit and soul like selfie. Okay? Selfie. Okay. Дух и душа So when you любят selfie, селфи your делать. spirit and soul watch yourself, see yourself, seeing yourself. Okay? И, дух и душа, они смотрят на себя, видят себя, наблюдают себя. Okay. I will just give one exercise for you. Одно упражнение для вас я дам. Can you make difference between look by eye, watch yourself, okay, Можете and ли вы, seeing yourself, okay? можете ли вы понять, понимаете ли вы разницу между зрением глазами и наблюдением себя, видением себя? Now let's bring up your finger together Пожалуйста, ваши пальцы Move your перед finger. собой вот так вот and сделайте, your eye look at me. Your а eye look at глазами me на меня смотрите. and move like this. И, Your eye look at me, okay? и двигайте пальцы, пожалуйста. But can you watch the movement? Not Вы можете not наблюдать not движение? imagine the finger. Only watch the movement. Can you? Can you watch the Не movement? представлять ваши пальцы, а действительно наблюдать их. Your eye Не with глазами. me, but you watch the movement. Не глазами, потому что ваши глаза на мне, но вы наблюдаете ваши And can you движения. see the calmness? Can you see the calmness? Можете ли вы видеть If спокойствие? you move slowly, Если вы медленно движетесь, can you see your mind? Very good mindfulness. вы видите, что ваш ум If очень you move внимательный fast, your mind not good mindfulness. Если, But yeah. если вы двигаете быстро, то в вашем уме нет внимательности. Now if you move slowly and with more intention to bring two fingers to touch each other. Если мы сейчас движемся медленно с намерением двумя пальцами, чтобы они встретились, Can you see when you have intention in your life, your mind very good meditation. Okay? Okay? Intention. Your mind very good attention. Okay? Attention. Now, when nearly touch, your mind become more attention. и тогда в вашем That's уме right. гораздо больше внимательности. That's right. Can you Я see прав? your mind have good attention? Вы When видите то, you что в вашем уме have много your внимания. aim to bring two fingers to touch each other. You have more attention or not? Когда у вас есть цель, вот, чтобы эти More пальцы attention? соприкоснулись, то у вас больше внимательности. Now, more attention. Bring two fingers to touch each other. When nearly touching, your mind more attention. Больше внимания на цели, на Okay? цели. You see your mind more attention. Вы видите то, что ваш ум больше на цели. This is seeing the mind. Seeing the mind. Это и есть видение ума. Look at master. Смотрите на учителя, Watch yourself. What you are doing. наблюдайте When за you собой, watch что вы yourself, делаете. You can see the mind. Okay? Когда вы смотрите на себя, вы The можете mind with видеть good attention. ум с хорошим вниманием. If you can watch yourself again. Watch Еще раз наблюдайте себя with intention to touch each other. с намерением коснуть. Can you see your mind good attention? Вы Can you видите see? то, что у вас хорошее Your mind намерение. M. У вас цель Okay? есть. Can you see? That is seeing the mind. Это есть And видение now? ума. Сейчас. Your eye cannot look into your mouth. Can you look? Can you look into your mouth? You Вы read можете eye? глазами Cannot. в рот посмотреть? Не можете. But now when you eating, Но когда вы едите, who watch you eating? кто наблюдает ваше Who? то, что вы едите? Кто? The knower. The mind, the knower.
знающий Okay. наблюдает. Your eye cannot look into your mouth, but when you eating, who watch? That is inside the mind, the knower. Okay? Ум наблюдает, знающий наблюдает. Or you go to the dentist. The dentist Или вы идете к дантисту, now put machine into your mouth. и он машину к Cleaning. вам туда, чтобы все почистить, кладет. Who watch? The mind. Кто наблюдает за этим? No thought. Мыслей Not нет у thinking вас. about lover. Only watch the teeth. Okay? Только вам зубы чистить. Not thinking about your lover. You just watch the teeth. О ваших любимых вы не думаете в этот момент, только о зубе думаете. Because you're not sure good dentist or not. Потому что вы не уверены, что хороший дантист вам попался. And when the dentist say this one got problem, must take out. Must take out. И вот проблема, Take допустим, out. он должен The dentist вырвать will вам take out. зуб. When the dentist, the moment take out, И вот в этот момент you stop thinking. Вообще вы не Emptiness, думаете ни no о чем. thought. Watch here only. Okay? только там у вас все внимание, никаких right. мыслей у вас других нет. Прав я? Watch from the knower, Вы наблюдаете вот not этот from the знающий. brain. Не Now мозгами you вы do наблюдаете. wrong concentration from the brain. А сейчас у вас неправильно That концентрация is мозгами in the вы brain. That концентрируетесь. is the knower. В мозгах вы концентрируетесь, но Where is the там- knower? там же и Where is the знающий есть. knower? Please, dentist, come help me. Take my tooth now. Now, take your tooth out. If very difficult, half an hour. The knower what? Вот знающий этот наблюдает That is- полчаса. You must concentration from the knower. Должны концентрироваться. We на call этого right знающего. concentration. Now you have wrong concentration. You use your brain. Тогда это правильная концентрация. Если You вы use your из brain. мозгов концентрируетесь, то это неправильная концентрация. Now again, the dentist come. Снова дантист приходит. Immediately, your Немедленно. thought finish. The knower Мысли у вас wake up. заканчиваются, Because- знающий просыпается. Not sure good dentist or not. Huh? Не уверен он в дантисте. What? Он What? и наблюдает, что же он там делает. Now can you watch your breathing from the knower? Now can А you? теперь можете ли вы попробуйте Your breathing in. наблюдать Can you watch? дыхание вот этим Your знанием? eye. Look at me. Open your eye. When you close your eye, you try to use your eye to watch. No, that's the brain. Can you call the dentist come? Again, come. Попросите снова дантиста прийти. And from there, И can оттуда, you from there the mind inside, not your Из- brain, из- but inside. Okay. из ума внутри, Breathing из in. Can you watch from inside? наблюдайте оттуда и вдыхайте, делайте вдох. Breathing in, breathing out. Can you watch from inside? Можете вы наблюдать? Not from here. Normally you watch from here. That mistake. Не из мозгов, это ошибка. Go inside. Идите внутрь. Уйдите Go inside. внутрь. Уйдите. Okay. You go inside immediately. You know Thai boxing? Знаете тайский бокс? Нет? Box yourself. Бокс. Ударьте себя. Вы уклонитесь. Escape. Escape. Where escape? In the nowhere. А куда вы в этот момент исчезли? You want to know the Вы nowhere? в Box знающего yourself now. исчезли. Box yourself now. Сейчас. Escape. This is the knower help you. Okay? Тогда вот знающий And now вам the knower поможет. with power. Knock out. Okay? The knower. Это And знающий. You know, shooting with a gun. Now you shooting. Okay, not shoot on me, not shoot at me, shoot at here. Now Например, shooting. вот туда вы Put long стреляете. gun now. Long gun, everybody. Long gun. Все попробуйте. Aim here, aim here. Туда вы Aim, стреляете. aim. Цельтесь туда. Here, okay? Or here, anywhere. Или Okay, aim, ну, aim, aim, куда-нибудь aim. туда, Down. пожалуйста. Raise your hand. Raise your hand. Руками, пожалуйста. Вот. Aim, aim. Ну, Aim. вот. I will show you something. Я вам I что-то will show you покажу. something. Давайте. Aim. Давайте. At the moment you are shooting, there is the knower wake up, the gunner, the gunman.
В момент, The когда, gunman. в момент, когда вы Now стреляете, M. знающий M. пробуждается. Цельтесь, цельтесь. And now, И сейчас, at the moment you are M. There is когда the вы gunman. целитесь, The gunman who watch here the target. Okay? есть кто-то, кто наблюдает That за is the целью. knower. Это знающий. And now, the gunman watch your breathing in deep. И вот он наблюдает Your ваше gunman дыхание. can watch the breathing deep into your heart, deep Глубоко into в your spirit, сердце. deep into your soul. If you know the gunman. Если вы знаете вот этого, Okay? кто наблюдает. So tomorrow I will practice the knower, the gunman. More powerful for you tomorrow. Okay? Завтра вот мы этого Come for стрелка, tomorrow session. с ним будем The работать. gunman meditation. Медитация на стрелка. Okay? На Okay, стреляющего any человека. question? We finish today this session. Любые вопросы задавайте сейчас, и мы закончим уже нашу сессию. Any question? Есть вопросы у вас? We can have question after, okay? So before we потом finish, вопрос. just take group photo. And at the moment, 1, 2, the gunman. Stay with the gunman. Now everybody come in Теперь front мы here сейчас давайте with group сфотографируемся. photo. And the cameraman will take a photo. Come everybody please.